皆さん、どうもです。コムさんです。ダーさんです。買っちゃった。これはそうです。ツボです。セールで買い上がったな。はい、買わせていただきました。ちなみに続きからになっているのは、動作チェックのため、最初のところだけ動かしてみたからです。なのでほぼ初見プレイです。さあ、それではスタート。出たー。ちなみに動作チェックでやったのは、この先の木の手前までです。チェックしたにしては動きが。いやなんかこれね、思う場所に動いてくれないんですよ。早速戻されてやんの。いやまだまだ。まずはこの木を越えないといけないんですよね。焦っちゃダメなので。慎重に。随分と慎重だな。一つ一つね。はしはしはし。There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. この何者かが話すやつは、定期的に出てくるんだよね。はい、ナイスなタイミングで出てきやがります。おっしゃー。うひゃひゃひゃひゃ。不安定すぎてドキドキするわ。私もドキドキしています。さて、ここからが本番です。ここからはずっと登り続けなければいけません。何を荒ぶってんだよ。いや、まだマウスの動きに慣れてなくて。Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. 自動セーブなのはありがたい。いつでもどこでもやめれるってことだもんな。This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. セクシーハイキング、すごく気になる。In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. セクシーハイキング、なんだかすごいぞ。こいつはすごいな。さて、そんなこんなで、私じわじわ登っております。落ちてもいるけどね。いやーマウスが思うように動きません。ツボの操作で重要なのが、こう下にハンマーを置いて、ビョーン。そして落ちる。ふんがー。Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game.
It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. ちょいとセクシーハイキングの動画見たけど、あれマジで大変そうだったぞ。ただでも、ちょっとやってみたくなりましたね。コムさんは変なのを好むからな。変じゃないよ。ここをうまく登りたいな。よいしょ。The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. これをクリアできないのは、コムさんの能力が足りないからだってよ。よっこいしょ。一度行けたところにすぐ戻れない。ムズムズしてきますね。そしてしばしここに滞在しましたので倍速で。まあ、それでも早めに戻れたんじゃないか。今回初見プレイを見せたいだけの動画なので、ノーカットでお見せしますが、さすがに滞在が長いところは倍速にしますね。はひー、ここが噂の難関ですね。みんなまずここで苦戦するみたいだね。ここまで来れば大丈夫、というのがこのゲームにはないので、慎重に。When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. あーはん、何言ってんのかわかんねえけど、私は頑張ります。いやだー、落ちたくない。落ちたくないと思うと落ちる。そんなゲームだな。さらに落ちる。そしてまたしばしここに滞在しておりましたので倍速で。途中すげえ危ないシーンなかったか。気のせいです。やはりここが難関ですね。ドラー。ヒーヒーヒー。違う。私が動きたい方向と違う。自分で動かしてんだろが。思うように動かないんだ。いやーん。その嫌な思いを繰り返すゲームだからな。途中でもちょっと話しましたが、今回のこのツボ動画は、テクニックの紹介だとか、そういうものではなく、ただ単に私の初見プレイを残しておきたかった、というだけの動画になっております。やっぱ初見プレイって大事だからね。結果大した内容じゃないけどな。個人的には結構頑張ったと思っているんだけどな。とにかくマウスの動きに慣れることが大事な気がします。やりまくるしかないな。ですね。
You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. 謎の人に応援されちゃったよ。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。終わるのかよ。はい、時間がなくて、これ以上進めることができていないんです。この動画をシリーズ化するかもわからないですけど、今のところ楽しんで遊べています。続きがあるようでしたら、よろしければ、次回も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もしていただけたらもっと嬉しいです。いつもコメント、高評価ありがとうございます。すごく励みになっております。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、皆さん、バイ。